Okay. Fine. Good morning. Good morning, ma'am. Yeah. So in the last session, we discussed regarding the Mendelian disorders. Okay. So autosomal disorders, allosomal disorders, we discussed. So we discussed the autosomal, and the autosomally disorder yavu anta nodidre. We discussed regarding thalassemia, then phenylketonuria, uh, one more example, sickle cell anemia, we discussed, right? So after that, we discussed regarding the hemophilia, which is an example of crisscross inheritance. Crisscross andre, if when we consider a family tree, right? Grandfather, grandmother, a son, and what we can say, daughter-in-law, then grandsons and granddaughter. So the inheritance will come from the grandfather to the grandson. Okay, the defect is not observed or the effect is not observed in a son. So ಅಜ್ಜನಿಂದ ಮೊಮ್ಮಗಂಗೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ it is called as crisscross inheritance. We were discussing the last what I can say, Mendelian disorder, so which is a color blindness. Let us discuss regarding it. Before that, just a minute, I want to okay. So color blindness, it is also a sex-linked recessive disorder. So which we learned, that is sex-linked recessive disorder, we learned one more is hemophilia. Okay. So one more example we have is color blindness. So the person who have the color blindness, no, they cannot distinguish between red and green color. Suppose if you show them a red color, they will not able to see that color, or a green light. So in this disorder, the person cannot perceive red and green color light. Sometimes blue color is also not perceived by a person with this disorder. Red, green and blue. So ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದು? It also shows a crisscross pattern of inheritance. So what do you mean by crisscross pattern of inheritance? The inheritance will be passed from the grandparents to the grandchildren. So that is called as crisscross inheritance. Female should be homozygous recessive for the disorder to be expressed, while a heterozygous male would be affected. So female ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎರಡು homozygous condition ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ female will get the color blindness. If it is in a heterozygous condition, female will be a carrier. But male ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, as the color blindness genes are present only on X chromosome. Male ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು chromosomes ಗಳಿವೆ? ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ? One. So as only the X chromosome has the color blindness gene. So ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ heterozygous condition ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ, ಓಕೆ ಫೈನ್ ಉದಯ್, ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಮೇಲಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ. Yes. Homozygous idre, will he be affected or carrier, ma'am? Yes. Male ಅಲ್ಲಿ homozygous condition ಅಲ್ಲಿ he'll be affected or carrier? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಮ್ಮ? ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಇರೋದೇ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಜೀನ್ ಇದೆ. ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಜೀನ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆನಾ? No, ma'am. No. Then it is not at all possible ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ it is possible, because male ಅಲ್ಲಿ homozygous condition ಇಲ್ಲ, because male don't have 2 X chromosome, they have only 1 X chromosome. Yes, Uday, you do refer the YouTube videos which we discussed in the last session, because ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಸೆಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ವು. ಆದ್ರಿಂದ so whoever were absent for the last 2 sessions, please do watch the YouTube videos. Fine.
Next, here you can see the cross in this diagram. Just a minute, I will explain. Yeah, healthy woman is married to color blind man. So healthy woman ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ genotype X chromosome. She does not have any color blindness gene because she is normal. Next, but color blind man ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ he has X raised to C. X raised to C ಅಂದ್ರೆ it indicates C indicates color blind gene, color blind allele. So X raised to C and Y. So ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋ ಕಾರಣ all the X will get what? X chromosomes only. But in the male what happens? As it is a heterozygous condition, 50% of the sperms, ಹೌದಾ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಲೀಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 50% of the sperms will get normal Y chromosome. So after this, during fertilization, Punnett square ಅನ್ನ ಹಾಕೋಣ. This indicates ಈ ಕಡೆದು ಕೆಳಗಡೆದು this indicates a male, ಈ ಕಡೆದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು this indicates a female. So when a male sperm having X raised to C fused with the X chromosome, so what genotype we will get? X raised to C X. Can anyone tell me X raised to C ಮತ್ತೆ X, is it a homozygous condition or a heterozygous condition? Homozygous condition. Homozygous condition. Observe it carefully. X raised to C and X, is it a homozygous or heterozygous? Homozygous. Difference at the Homozygous ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅದು? Can anyone explain how it becomes homozygous? heterozygous, ma'am. ಇರೋದೇ ಎರಡು, ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್. ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಜೀನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಜೀನ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಇರ್ತಿದ್ಲು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಿಮೇಲು ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಲು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ that female will be a carrier. Even though she has the gene, she does not get affected. She is not affected. Next, illu kuda X raised to C X. Is it a homozygous or a heterozygous condition? Heterozygous. So in a heterozygous condition, female will be a carrier. Next, XY. See, ಇಲ್ಲಿ X ಇದೆ, Y ಇದೆ. So color blind gene one X ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. So this is a healthy male. Next, X and Y. So XY, healthy male. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಏನಿದಾನೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನಿದಾನೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಮಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಆ ತಂದೆಗೆ ಏನಿದೆ, ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ವಾ, so when these carrier females are married to normal men, let me show you. In this diagram you can see when the carrier woman andre who has color blind gene in one of the X chromosome, so that carrier woman marries with a healthy man, andre ಆ man ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ color blind gene ಇಲ್ಲ, he is normal. So XY will be the sperms and X raised to C and X will be the X. So 50% X ಅಲ್ಲಿ X raised to C allele ಬಂದಿರತ್ತೆ, 50% X ಅಲ್ಲಿ X chromosome ಇರತ್ತೆ. So let us consider this as a male and this side as a female. Now X raised to C, whether it is a heterozygous condition or a homozygous condition. Heterozygous condition. Heterozygous condition. So it becomes carrier female ಆಗತ್ತೆ. Next, X fused with X. So this is X ಇದೆ. ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತಾ? No, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ she does not have any color blind gene. Very good. Next, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ X raised to C Y ಅಂತ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Y is normal but X has a color blind gene. So ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
Next one is Y fused with a normal X chromosome, healthy male. So here what happens is 50% healthy male ಸಿಗ್ತಾರೆ, 50% ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮೇಲ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, 50% ಹೆಲ್ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, 50% ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಆ ಅಜ್ಜಂಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಮಗನಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಬಂತದು, ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Sharan Kumar, Saubhagya, Hema, yes, Patil, Uday. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So this is regarding, yeah, any doubt, Yamuna Gowda? No, ma'am. Okay. This is regarding the color blindness. So color blindness ಮತ್ತೆ hemophilia ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, these are the sex linked inheritance. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಒಂದು ಹೀಮೋಫೀಲಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳೇನಿವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈಗ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, let us read the textbook. So whoever has a physical textbook, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ, please do open the textbook and open the chapter answer so that you can mark the important points. It will be easy for you to read. Just a minute, it is loading. Pedigree analysis we studied. Yes, Mendelian disorders. Yeah. Yamuna Gowda, can you read it? Yes, ma'am. Mendelian disorders. Broadly, genetic disorders may be grouped into two categories: Mendelian disorder and chromosomal disorders. Mendelian disorders are mainly determined by alteration or mutation in single gene. These disorders are transmitted to the offsprings of the same lines, as we have studied in the principle of inheritance. The pattern of inheritance, as much Mendelian disorders can be traced in a family by the pedigree analysis. Most common and prevalent Mendelian disorders are hemophilia, cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria, thalassemia, etc. It is important to mention here that such Mendelian disorders may be dominant. Example Yes, yes, any doubt? ಅವರಿಗೆ What ರೆಡ್ happened? ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಕಾಣಲ್ವಂತೆ. Okay, continue. Dominant or recessive. By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait is question is dominant or recessive. Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome, as in case of hemophilia. It is evident that this X-linked recessive trait shows transmission from carrier female to male progeny. A representative pedigree is shown in figure 4.14
for dominant and recessive traits. Discuss with your teachers. Design pedigrees for character linked to both autosomes and sex chromosome. Okay. So thank you, Yamuna Gowda. So here you can see the pedigree analysis. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಮಯೋಟೋನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್. ದೆನ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್. ಎ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಫೀಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಹೌ ಶಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಟು ದ ಮೇಲ್, ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ again female will be a carrier. When she marries with a normal male, the female will be the what you can say is the affected. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇದು. ಆ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ, ಹೌ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತ. Okay, next one we have is color blindness. Yeah, just a minute. Okay, Uday, can you read color blindness? Yes, ma'am. Color blindness. It is a sex-linked recessive disorder due to defect in either red or green cone of eyes, resulting in failure to discriminate between red and green color. This defect is due to mutation in certain genetics present in X chromosome. It occurs in about 8% of male and only about 0.4% of female. This is because the genes that leads to red-green color blindness are on the X chromosome. Males have only one X chromosome and females have two. The son of woman who carries the genes as 50% chances of being color blind. The mother is not herself color blind because the genes is recessive. That means that its effect is suppressed by her matching dominant normal gene. A daughter will not normal be color blind unless her mother is a carrier and her father is color blind. Okay, thank you, Uday. So here see how nicely ಈ ರೀತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅ ಫೀಮೇಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಶುವಲಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಎಫೆಕ್ಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ, ಫೀಮೇಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ನಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅ ಡಾಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಡಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವಳು ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಹರ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಸಿ ಎಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಫಾದರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಹಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಸಿ ವೈ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಸಿ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮದರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ she marries a father or what we can say a male who has a color blind. Hauda? So here we will get the gametes as sum of the x will by sum of the x will be having x raised to c, sum of the x will be having x chromosome. Here sum of the sperms will be having x raised to c, sum of the sperms will be having y chromosome. ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. If the egg which has a allele or a gene x raised to c is fused with the sperm which has a gene x raised to c, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡಾರ್ಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಡಾರ್ಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು,
ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟಾಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಸಿ ಇದೆ. ಎರಡು ಏನಾಗಿವೆ, ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇವೆ. ಸೊ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಇನ್ ದೇರ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡೆಡ್, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಫೀಮೇಲು ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಅ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ the female will be color blinded. Did you get all of you? Right? Yes, ma'am. Fine. Good. So now, Sharon, can you read hemophilia? Okay, just a minute. Okay. Anita, can you read hemophilia? Yes, ma'am. Yeah. Hemophilia, the sex-linked recessive disease which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny, has been widely studied. In this disease, a single protein that is a part of the cascade of proteins involved in the clotting of fluid is affected. Due to this, in an affected individual, a simple cut will result in non-stop bleeding. The heterozygous female carrier for a hemophilia may transmit the disease to sons. The possibility of female becoming a hemophilic is extremely rare because mother of such a female has to be at least carrier and the father should be hemophilic. Unviable in the later stage of life. The family pedigree of Queen Victoria shows a number of hemophilic descendants as she was a carrier of the disease. Thank you so much, Anita. So here, hemophilia ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆನೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. It is also sex-linked recessive disease. Next, sickle cell anemia. Lubna, can you read? Yes, ma'am. Sickle cell anemia. This is an autosome linked recessive trait that can be transmitted from parents to the offspring when both the partners are carrier for the gene. The disease is controlled by the single pair of allele HBA and HBS. Out of the 3 possible genotypes, only homozygous individuals for HBS show the diseased phenotype. Heterozygous individuals appear apparently unaffected, but they are carrier of the disease as there is 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell trait. The defect is caused by the substitution of glutamic acid. 1 minute. So here you can see the diagram of a normal hemoglobin and the sickle-shaped RBCs. So here, see here, this is a hemoglobin chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? So here GAC, it codes for CTC. CTC again on the mRNA, it codes for GAG. So ಈ GAG ಅನ್ನೋದು ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಜಿ ಏನಿದೆ GTG, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ GAG ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಎ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂತು, ಟಿ ಬಂತು. ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆರ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಬೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು, ಇದು GUG ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ GAG ಇಲ್ಲಿ GUG ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಅದು ವ್ಯಾಲಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲುಬ್ನಾ. Yes, ma'am. Yeah. Bivalent at the 6th position of the beta globin
chain of the hemoglobin molecule. The substitution of ammonia acid in the globin protein results due to the single base substitution at the sixth codon of the beta globin gene from GAG to GUG. The mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the change in the shape of the RBC from biconcave disc to elongated sickle-like structure. Okay, thank you. Next, Welcome, ma'am. Saubhagya, can you read phenylketonuria? Saubhagya, can you read phenylketonuria? Okay, fine. Hema S. Patil, can you read? Yes, ma'am. Yeah, continue. Phenylketonuria. This inborn error of metabolism is also inherited as the autosomal recessive trait. The affected individual lacks an enzyme that converts the amino acid phenylallene into trypsin. As a result of this, phenylalanine is accumulated and converted into phenylpyruvic acid and other derivatives. Accumulation of these in brain results in mental retardation. These are also excreted urine because of its poor absorption by kidney. Okay, thank you. Next, thalassemia. Let me read thalassemia. This is also an autosomal linked recessive disease. Idu autosomal linked recessive blood disease agide. Yaudu thalassemia. Transmitted from parents to the offspring when both the parents partners are unaffected carrier for the gene. So when they are carriers, the defect could be due to either mutation or deletion, which ultimately results in a reduced rate of synthesis of the globin chains that make up hemoglobin. So hemoglobin ಆಗಕ್ಕೆ we require two chains. ಯಾರು ನಿನ್ನೆ ಸೆಷನ್ಗೆ absent ಇದ್ರಿ, you can just go through the explanation. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚೈನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕು. ಒಂದು ಚೈನಿಗೆ ಅಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೈನಿಗೆ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಅಂತೇವೆ. ಎರಡೂ ಚೈನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಜೀನ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ಥೆಲೆಸೇಮಿಯಾ. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ? ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ resulting into anemia. Anemia ಅಂದ್ರೆ less blood ಅಂತ. Okay. Thalassemia can be classified according to which chain of hemoglobin molecule is affected. So ಎರಡು chain ಇವೆ. In alpha thalassemia, production of alpha globin chain will be affected. Beta chain ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, alpha chain ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ alpha thalassemia ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Production then alpha thalassemia is controlled by two closely linked gene HbA1, HbA2. ಈ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಅಲ್ಫಾ ಥೆಲೆಸೆಮಿಯಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗತ್ತೆ. Okay, so which is there on 16th chromosome. The more genes affected, the less alpha globin molecules will be produced. While beta thalassemia ಏನಿದೆ, it is controlled by a single gene HBB, which is there on the 11th chromosome. It occurs due to mutation of one or both the genes. Thalassemia differs from sickle cell. Thalassemia ಮತ್ತೆ sickle cell anemia ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, former is a quantitative problem of synthesizing too few globin molecule, while the latter is a qualitative problem synthesizing incorrectly functioning globin. ಸೊ ಥೆಲೆಸೇಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ properly. Okay, it's okay, Sharon. Fine. This is regarding the thalassemia. So we will be discussing the chromosomal disorders now. Let us discuss chromosomal disorders. Fine.
ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿತ್ವಿ, ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಜೀನ್. We studied regarding the disorders which are caused by defect in the gene, addition or deletion in the gene. Now we are discussing the disorders which are caused by the chromosome. Chromosome ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, a scientist named Langdon Down, let me pronounce it, Langdon Down, ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಲ್ಯಾಂಗ್ಡನ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಇದು ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ 23 ಪೇರ್, 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 44 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳೇನಿವೆ, 44 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್. Autosomes andre which will what we can say which will look after the other character, hair color, skin color, eye and the height. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಆಟೋಸೋಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೇರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ 45 ಮತ್ತೆ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಈ ಎರಡು ಜೋಡಿಗಳು ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 23rd ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಿದೆ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅವರ್ ಜೆಂಡರ್, ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ. 21st ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 23 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ 23 ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ 21st ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೇಕು, 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ 21st ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್, 21st ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ. ಯಾಕೆ ಟ್ರೈಸೋಮಿ? ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ 3, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 3 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು 21st ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬದಲು 3 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ trisomy of 21st chromosome. This disorder was first described by Langdon Down, as I discussed earlier. The affected individual, so ಯಾರು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರತ್ತೋ, those individual will be having flat face. As you can see in this diagram, the baby has a flat face, broad ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ಡ್ ಕುಬ್ಜವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಟಂಗ್ ನಾಲ್ಗೆ ರಿಂಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ. ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಓಪನ್, ಮೌತ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಮೌತ್. ದೆನ್ ಪಾಮ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಡ್, ಈ ಒಂದು ಅಂಗೈ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ರಾಡ್. ಅಂಡ್ ಪಾಮ್ ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಮ್ ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ conjunctival, widely spread. Here it is not shown, I will show you the diagram, palm crease ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. Physical, psychomotor and mental development is retarded. So physically they are not normal, mentally also retarded. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಎಸ್, this is regarding the Down syndrome. You can see the karyotype. Karyotype ಅಂದ್ರೆ the chromosome map ಅಂತ. So 21st chromosome ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿ, there we have 3 chromosome. So it is also called as trisomy of 21st chromosome. Next we have is Klinefelter's syndrome. Next ಇರೋದು Klinefelter's syndrome ಅಂತ ಇದೆ. So this genetic disorder is caused due to presence of an additional copy of X chromosome, resulting in a karyotype of 47, that is XXY. Normally ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ? 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ
47 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ he will be having extra chromosome. So that man will be having extra X chromosome. Such an individual has overall masculine development, however the feminine development. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಏನಿದೆ, this we will observe in male. ಹೌದಾ? ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ದ ಎಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್, ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗದೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಆ ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಗಾಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವೈ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಅಥವಾ XY ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಪರ್ಮು ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಎಗ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ XXY. ಆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ XY ಬದಲು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋ ಡೌಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಅ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ along with the female character. For example, development of breast. Development of breast ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್. ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೈನಾಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ. ಗೈನಾಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ಗೈನಾಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಮೇಲ್. Such individuals are sterile. Sterile ಅಂದ್ರೆ they are not able to reproduce ಅಂತ. So here karyotype ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. 1 2 3 ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. 23rd ಪೇರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, 23rd ಪೇರ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ X and Y, one more X chromosome is there. You can see along with X and Y, one more extra chromosome is there, which causes Klinefelter's syndrome. Understood all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, boys and girls? ma'am. Okay, Yes. fine. Let us proceed to the next one, Turner's syndrome. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತವೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ನೀಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ CET. Yeah. So here, such a disorder is caused due to absence of one of the X chromosome, that is 45, with X0 condition. Such females are sterile as ovaries are rudimentary. Besides other features including lack of other secondary sexual characteristics. So Turner syndrome we will get in a female. Klinefelter syndrome we will see in the male. So female ಅಲ್ಲಿ what is the sex chromosome genotype? Normal female ಅಲ್ಲಿ sex chromosomes ಏನಿರ್ತವೆ? XX. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ XX. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಟರ್ನರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ X0 ಕಂಡೀಷನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಬಹುದು. So instead of 46 chromosomes, she will be having 45 chromosomes. So ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ovaries are rudimentary. Rudimentary means non-functional. They are not functional. They will be present, but they are not functional. And this female will not develop any secondary sexual characteristic, especially the menstruation. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ the development of breast. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ X0 ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಟುಡೇ ವಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸಿ, ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ, ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, please go to the YouTube channel and then watch those videos which you have missed. Okay, after this, let me ask some questions, then we will read the textbook. So if, let us discuss about the chromosomal disorders. If an individual has a condition named as XXY, XXY ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ XXY ಇದೆ.
ಯಾವ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Klinefelter Very syndrome. good. Klinefelter's syndrome. Let us see here. Klinefelter syndrome. So when one more syndrome is there, when we have at 21st chromosome, we have one extra chromosome ಇದೆ. 21st ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಯಾವ ಒಂದು Down's syndrome. it is called as Down syndrome. What is the other name of Down syndrome? ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಅದರದ್ದು? Autosomal disorder. No. It is the other name is trisomy 21. 21 chromosome ಅಲ್ಲಿ 3 chromosome ಇದೆ. The other one is trisomy 21. ಅದು autosomal disorder, but the other name of Down syndrome is trisomy 21. When the condition is X0, then which syndrome is caused? Turner syndrome. It is the Turner Turner syndrome. syndrome. Very good. So these are the chromosomal disorders which are there in our syllabus. Okay. Now we will study the textbook again and we will wind up the session. Chromosomal disorders. Yeah. Okay. Lubna, can you read? Ma'am, Hmm. the chromosomal disorder on the other hand are caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome, failure of segregation of chromatics during cell division, cell results in the gain or loss of chromosome called Aneuploidy. 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 For example, Down syndrome result in the gain of extra copy of chromosome 21. Similarly, Turner syndrome result due to loss of an X chromosome in human females. Failure of ethanosis after telophase stage of cell division result in an increase in a whole set of chromosomes in an organism, and this phenomenon is known as polyploidy. This condition is often seen in plants. The total number 1 of minute, Lubna. Thank you. So here failure of cytokinesis after telophase stage. Plants ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೈಟೋಕೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗದೆ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ 46. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 22 pairs are autosomes. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. And the 23rd pair is allosome or a sex chromosome. Sometimes, though rarely, either an additional copy of chromosome may be included in an individual. So here you can see, yeah. So many loops on fingertips, which is called as palm crease. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಲೂಪ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಮ್ ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನಿತಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಡ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್? Yes, ma'am. Just a minute. Yeah, read it. Down's syndrome. The cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of the chromosome number 21, trisomy of 21. This disorder was first described by Langdon Down 1866. The affected individual is a short, saturated with small round head,
furrowed tongue, and partially open mouth. Palm is a broad with characteristic form crease, physical, physicomotor, and mental development is retarded. Okay, thank you. Hema S. Patil, can you read Klinefelter syndrome? Yes, ma'am. Klinefelter syndrome. This genetic disorder is also caused due to the presence of an additional copy of X chromosome, resulting into a karyotype of 47XXY. Such an individual has overall masculine development, however, the feminine development is also expressed. Such individuals are sterile. Turner syndrome. 1 minute, Hema. Turner syndrome. Uday, can you read Turner syndrome? Yes, ma'am. Turner syndrome. Such a disorder is caused due to the absence of one of the X chromosome 45 with XO. Such females are fertile as ovaries and Are rudimentary. rudimentary. Besides, other feature includes lack of other secondary sexual character. Okay, thank you, Uday. So this is about our topic, that is principle of inheritance and variation. Today we completed it. The notes will be uploaded soon so that you can note down the notes or take a printout of it and well prepare for the upcoming sessions. So next topic we are going to discuss is molecular basis of inheritance, okay, which is the most important topic again and the continued part of principle of inheritance. Do attend the sessions regularly, okay, don't miss it. If there is some emergency or any technical issue, do watch the videos in the YouTube channel, okay, fine. Any doubts here? No, No, ma'am. ma'am. Okay, principle of inheritance ಮತ್ತೆ variation tough ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಚಾಪ್ಟರು? No, No, ma'am. ma'am. Okay, see here at the ನಾನು explain ಮಾಡುವಾಗ at this moment you feel the chapter is very easy. Actually the chapter is very easy, understand ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ನೀಟ್ ಮತ್ತೆ CET ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎನಿ CET or a NEET question on it. Okay, fine. Let me end up the session here. Have a nice day. Take